Hello, dear colleagues. Good evening. Good evening in Almaty. Almaty is southeast Kazakhstan, the city in the Central Asia. And this is a patient number 5 for today. Patient came with multiple stenosis. The relatives of the patient asked to treat from neighboring country, and yes, it's quite complex case. There is a ICA, and it's also it's possible to open, huh? Yes, it's possible to open. There is a stent here need, and I think we can open it with no problem. It's so-called endovascular bypass, huh? But I think it's subocclusive. One stent here and stent here. Okay. There are 2 stenosis, and orifice of the vertebral artery is also stenotic. Let's see what we can do. Yes, it's stenotic. Let's measure. It's a 4 millimeter, and this is nearly 2 millimeter. Yes, it's a 50%. And let's see. It looks like there is a slight stenosis. Yes, my name is Mynzhylky Berdikhojayev, and my assistant is Ravan Maratolu Ayteli. And this should be non-significant. If it's significant, then the muscular collaterals should be very active. And I think it's partially calcified plaque. And let's measure. The artery is approximately 5 millimeter, and stenotic point 3 millimeter. Okay, we will not touch this artery. Also, would not touch the left vertebral. We will plan to open revascularize the right side, and then we will go to the left side. But I think it's possible to reverse it. Rowan, sol жағына барайықшы. First of all, we will start with the left side. I need this protection during these all maneuvers. It will be at the risk of ischemia. That's why we will protect first of all the brain. It's a 2 millimeter, and the artery is nearly 3.7 millimeter. It should be bigger. Yes. Let's measure this one. I think we may place Sigard stent in ICA, and then we can place coronary stent in cavernous segment. Let's see. Yes, it's a subocclusive 1.7, and the stent length should be 40. Let's measure the left side.
Yes, after opening the proximal part, we can see the correct diameter. But I think we can do it like this. It's 2.9, nearly 3 something millimeter. And this part is critically stenosed. I think the first one was more better. Okay, we can use 2 millimeter balloon and then continue. Okay, my assistant is, my name is Mynzhylky Berdikhojayev. We are from the National Hospital of the Medical Center of the Presidential Affairs Administration of the Republic of Kazakhstan, Almaty City, Kazakhstan country. My assistant is Rowan Maratlo. Пока не свети, Rowan. And the operating nurse is Bahat, and the second nurse is Nazım. Anesthesiology team, anesthesiology nurse is Jeniskul. And video support today, since morning, presented with Evgeny Grishayev, video company. And we started 2026. It's looked like the craziest year in my life. I think it's craziest year in whole people. Ассалаумағалейкум, қорқпай жата беріңіз, жақсы ма? Менің атым Mynzhylky Berdikhojayev. Қазір операция жасаймыз. Ана Чыңғыз бәрін көріп отыр операцияның. Здесь есть камера, вас не видно, но операционную и картинку с экрана он видит. Позвоночные артерии проверили, там не более 50% стеноз, мы их трогать не будем. В обеих сонных артериях есть проблема, начнем с левой стороны, и если все нормально, перейдем на правую сторону. 2 сонные артерии будем делать. Яхша? Жақсы? Қырғызша жақсы болады ғой, да? Жақсы. Окей. Зион блю ашып бере сал. Бақыт. Прондыр керек. 7 миллиметр. Зион, прондыр. Окей. Let's measure the balloon. Balloon. Balon, шарных баллон бере сал. Бақыт. И камы двойка болса, дәнді қоя сал. Камы, жоқ, бір камы емес, не керек, мозық керек. 28-дік. Үш жарымда 20 деген бар ма? Мозық 20 па? 28 бар ма? 20 аша бере. We will take a mosaic balloon from a metal company. The size of the inflator ашып бере сал. The size of the mosaic balloon is 3.5 millimeter. Я сказал сразу. Okay. Ошибся.
Так, и наш перес экзакт дұрыс па, сигард дұрыс па? Окей. Сигард 10-да 40 деген аша салыңыз. We will place Sigard 1040. This is 3.5 millimeter rapid exchange balloon. 10-да 40. Инфляция açmışsınız. Гепарин 5 мың жасайсыз. Так, и пульс қанша екен? Okay, let's check the pulse. 73. Не дайындап қоя салсыншы. Атропин дайындап қоя салсын, бірақ салмай тұра тұрсын. Okay. Let's continue. Все хорошо. As patient after coronary bypass, қашан болған? In 2017. Қимылдамай жатыңыз. Не шевелимся? Я слушался. We asked for 5,000 units of heparin and patient premedicated with the ticagrelor, which is local brand is Triventine, and also he has a aspirin on board, and now we took a 8 French guiding catheter, which is Hyperion, with a short introducer sheath from Merit Company. Let's make a little bit support, and then it's occlusion. No? It should be treated like an occlusion. We can use the protection device like a microcatheter. Zion керек болады. Басы бычып болмайды па? It's okay. It's okay. Yes, it's a sub-occlusion. It's not a complete occlusion, which is good. Now we opened 7 French pronder, 7 millimeter pronder, which is the nice improvement of a spider device from Medtronic. Okay. Now we'll do angioplasty.
Yes, we can use the same balloon in both sides, and for the cavernous stenosis, which is critical one, we can use, yes, we'll place guiding up. Yes, we can place coronary stent 2.5 millimeter. I think it will be Ultimaster Nagomi. So, earlier. I a little bit pulled my guiding. Earlier. 1/3 per year. I am asking Rowan to give a 14 atmospheres, and nominal is 12, but we will give 14 and we'll wait a little bit. Okay? Давление бассейн дальше. Давление бассейн. Еще раз 1/3. One more time 14. Yes, in this case we have a tandem lesion. On top body. We have tandem lesion, and there is a critical stenosis in cavernous segment and nearly occlusion of the cervical part. Назад. Okay, let's check the angiography. Yes, it looks okay. Okay, just a second. Oh, я опять коснулся. Еще коснулся. Okay, let's measure the cavernous segment. I think like this. That's okay. AP is more correct. It's like a 3 millimeter, and this part is 2.8, and the segment is nearly 16. I think it's a 3 millimeter. Wacht. А что же, Саша? Үште 15 деген стенд шығарып қоясыңызшы, Нагоми. Нагоми үште 15 бері қарай шығарсаңыз. Айтқан кезде аша саласыз ғой. Окей. Үш дұрыс болатын шығар, өйткені, в принципе, сегмент. 3 millimeter Nagomi, I think it will be okay. Yes, it should be. Okay, let's check this part also. It should be 3 something. Yes, 3 millimeter should be okay. Так, ангиографин ровно алып қоясыңшы. Назад. Смарт маск жасайсың. Просто басасың. Okay. Put the smart mask. And now we'll take a 3.5 millimeter balloon. Now we will place a cigarette stand.
Something like this is better. It's a cigarette stand from Inspire MD. I think it's okay. Yes, we took out the delivery system. The stand is self-expandable, dual layer with the plastic outside and the inner layer. Inner layer is plastic and the outside is in nitinol. Okay, we covered all stenotic segment, and now we can do post dilatation. Отрицательное давление берсал. Отрицательное давление берсал. Жалко. Орлер. On alto berries. I'll give 16 atmospheres. Second. Назад. Yes, the only problem it's open cell design, and sometimes it's problematic to push. Еще раз on alto. It's 16 atmospheres again. Назад. Еще раз on alto. One more time, 16 atmospheres. One six verso. We gave 18 atmospheres. Назад. That's quite hard plug. One third. Назад. Еще раз джерма версаж. We'll give 20 atmospheres. On 20 it will be 3.66 millimeter. Stop there. It's quite stiff cloth, huh? Stiff plug. Назад. Опять на наплеве рисовал. Сейчас.
Назад. 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 Ну ладно. So put it segment. Bakalım kolasın керек болар. Баллон ар жағына керек болар. Yeah, we can take bigger balloon, no? But is it necessary? Yes, there is no need to do cosmetology. The remaining stenosis is better than full opening. Okay, let's take the protection out. That's the only problem with this type of stance is retrieval of the protection device. Huh? That's all the time problem. Because of the open cell design. No? Okay. It's a possible problem. I can do two maneuvers. Just a second. Because of this бақ, не қылып жүрш? Фен керек. Фен. Қазір гнулкасы жоқ, да? Okay, let's shape it. Бер жақ наверх, бақ. Okay. We can shape it like a microcatheter. Ага, да. Джузовый, да? Ага, да. Ага, правильно. Okay, we gave a little bit angulation, 45 degree. Let's see.
The one more alternative could be the burn catheter from Impress Medical, or yes, Impress is most suitable for this situation. 125 centimeter Impress works very well. It's not going. Okay, it's not working. Okay. It's not working. Так. Yes, we have alternative, huh? Just a second. We can do it with the double wire. Тез кеседі ма? Қазір тұр тұр. Тағы бір өшіп кетеді ма? Қазір да? Все, стоп тұр. Так. Мынаныкы, мынаныкы, да? Okay, I can push it more. Goodness, what she can do. Так, на съемка, да? Yes, we can use 2 wires. Okay, it's going in that direction. Oh, супер. Yes, now we can. It's a life hack, huh? It's a life hack how to deliver the protection. We just put in parallel with the protection. Okay. Görüyorsunuz? Ne var ki? It's look like it's clear.
but we will replace with the second pronder. Just put it here, but for the second ICA we will use the new one. As the ICA is okay. Вперед, вперед. Ага. Так, что пойдет? Не ласаш, ромарш. Она диаметром бр. Вот, остальное что Саша. With damaged with the Brazilian бересеш тағы да blue. Brazilian blue бересеш. It's damaged. Я нас суда австралиаш. Бах. Yeah. We need to replace the water. Together. Okay. Так, зион ашып саны ғой, да? Бақыт, зион біле бір. As the hydrophilic coating of the previous Xeon blue was damaged. That's why we asked Bach to give a new one. Боковой диаметр носишь? Боковой үлкейті. Жоқ, анан жылыстырып жүрсің. Мынаны смолт маскалай сал. Да, сей, и цем сей, да? Анжаш. Ол емес, перпендикуляр. Каверноздан перпендикуляр. Тоже просто новый налысал. Именно каверноздан дел. Тоже жоғыр. Окей. А бахт стенд. Ногами. We asking Bach to give a Nagomi Ultimaster 3 by 15 millimeter. As the pressure is 11, we will inflate till 7 millimeter, 7 atmospheres. 9 атмосфер, хорошо. Қазақша сөйлейсіз ба, аға? Қазақша сөйлейді ме сіз? Вы по-казахски понимаете или разговариваете? Можете разговаривать по-казахски? Нет? Только по-кыргызски?
Все хорошо. Let's check it. Все, не шевелимся, не шевелимся. Inside the artery. Стоп. Вперед. Стоп. Ага, ослабь. Смотр мозг. Please. It's going easily. Zoom verirsin. Zoom verirsin. Zoom. I think it's okay. Endi jet atmosfer ver. Veriyor. Ага, назад. As the artery is bigger than 3. Stop. Minus. Let's see the minus. We just covered the stenotic segment. Plus. Okay, it's edge by edge. Okay. Енді аккуратно омбры бересің. Напряжение болса тоқтайсың. Стоп. Ага. 8'de? 8'de. Назад. Еще раз медленно. G3. G3 тез. I asked Ravan to give 7 atmospheres quickly and then small. Yes, it's 9 atmospheres with the force. Назад. Yes, we don't need to do ideal imaging. 9 atmospheres is 2.9 millimeter. Yes, I think it's enough. Huh? Before we will create a CC fistula, I think it's better to stop. Назад. Төмен жағын қарай бер. Stop. Minus plus. Minus. Yes, it's fully opposed to the wall, and we can take out the whole construction. Okay, let's do the control engine. Yes, that's okay. Yes, it's a double mesh protection device inside the stent. That's why we can finish with this side, and the pulse is 70, which means we can do this second side. Huh? Okay, just a second. Let's check full stent. On lateral. Yes, it's okay. It's not 100% angioplasty,
It's remaining nearly 30 to 40% of the stenosis, but it's look like there is some plaque is protruding, but there is a mesh inside. That's why we can go to the right side. Ага, как чувствуете себя? Жақсысыз ба? Хорошо? Все хорошо. С левой стороной закончили, сейчас идем на правую сторону. Закрытую артерию открыли. Ну, позвоночная артерия. Если квартал была артерия. Let's check it. No problem. Стол just I saw these wires from coronary bypasses in between. Okay, now it's a carotid system. Okay, let's take this one. Аберпронус, вот. Новый нос. А да, нос обсесал. Семерки. О. On items. Yes, now the circulation is not take the left side, only the ICA territory. Stop, smart mask. What's like smart mask? Yes, it's ICA territory. Aż przecież. Now it's better. We have two options. Option one, we can place first stent in cavernous segment, and then we can do the cervical part. Okay. Разбер секунду. Покажу поверхность. Стоп. Окей. Bir секунду. Ножах стенд koyup sayısalar. Потом төмен sayısaламыз.
Hadi şahar. 2.2. This segment is 3.1, and this segment is 4 millimeter. And this part is 3.8. Şarın kıstan koyarsan dursun. 2.8. Okay. Девятка дұрыс болу шығар. Үш болса ма? Үш жарым дұрыс шығар. Аккуратно үш ашып тайсың. Шкафты ашып бересіңші. Үш жарым дедік қой, да? Үш жарым 9. Ашып берер. Жаңағындай 7-ге дейін аккуратно үрлейсің. Yes, we will start with the distal segment because of the proximal slight tortuosity to prevent the same mistake. Smart mask koyacaksın değil mi? Yes. Just a second. Maybe we need to pull a little bit. Smart mask. Yes, we'll pull a little bit. Asla. Öyle bir. Jet ver. I'll give 7 atmospheres. Stop. Öyle bir. Jet. Jet gitme. Öyle bir. Jet'e. Назад. Напряжение было? Yes, there is some pressure at 6 atmospheres. Yes, now it's better. It's a 3.5, and at 7 atmospheres it will be 326. 11 atmospheres is a nominal pressure. Ben oyumşa бере болатын сияқты. Берер. Аккуратно. 6-ға дейін тез берді. Тоғыз берді. Назад. Жоғары жағын нормально келді, да? Төмеген жағын сәл қаттырақ үрлеп жатыр. Мынаны үрлей бер. Максимум. 9-ға дейін тез үрледі.
10. Напряжение было? Все назад. Назад. Yes, we gave nominal pressure for the proximal part. The distal was 326 and proximal is 3.5 millimeter. Now I think it's good, huh? I think it's enough. We don't need to create a CC fistula. It's just need to bring the normal diameter. Okay. Okay. In there. No other. Okay. We asked for the second pronder because the first one we already used, and it could be the small debris, and we don't need to create complication. Just asked for the new one. Тесен көрсетіп наоборот, басқа жақ. Чуть-чуть. Okay, bring it. Ромаршнин хорошиш, стенозированный участок. Дистанция с ханшиком. I'm asking Rowan Maratlo to measure the distance of the stenosis. That's usually sure. Шхада. Вот из нагор 40 дұрысы. Представляем тұрмын, экзакт қоя саламыз өт. Бұл жаққа экзакт дұрыс болады шығар. Анау 5, да? Бақыт 4,5 мозық бересіз? Или 5 миллиметр 5 дұрыс па? Ал? 4,5 дұрыс. 4,5 бересіз? 23. Так, стоп. Стоп. 4,5. Смотри, маска. Так, и стенд сигар тұрыс па, экзакт тұрыс па? Ау. Ана углдан қазір қайтан челлендж болады ғой. Ну, шықты ғой бірақ. Челлендж болып болады. Сигардың жақсы жер изгипті алады. Төменгі жағында диаметр бөлшісіз, мына сондай. Так, пока стенд қазір айтам, қайсы екен. Сигар тұршыр.
Или все-таки exact аламыз? Екеуі де келеді. Анау да келеді, анау да келеді. Exact бере салшы. 18:40 деген. 18:40 exact. Тестовать. Okay, it's exact send from Abbott. Oops. Yes. Так. Уник берешь. Он тут. 16. Назад. Yes, now we gave 16 atmospheres on the music balloon. 4.5 on 16 will be 466. Okay. Let's do Andrew. Contrast hydros. Buffer. Contrast. Yes, let's look better on. Қайтадан көресіңші? Так, қазір 20 көресің. Назад. Бері, 20. 16-ға дейін тез барасың, 20-ға дейін барлай жүресің. Yes, now we'll give 20 atmospheres, which will be 4.8 millimeter. Все назад. Давление пульса хотел чуть-чуть. Yes, there is a slight bradykardия, which is 65. It's okay. We'll leave it. Maybe it will be needed for the post-dilatation. Возможно, постдилатация сохранится. Yes. Something like this. Huh? Stop. Need to cover a little bit more the distal.
was better. Maybe we'll need one more stent in proximal part. Let's see. It's quite long segment, huh? Okay, just a second. Rodnotopsis. Maybe it's enough, huh? But it's covered only the diseased segment and okay. Najir чесаш? Najir и najir. Najir, not sure. I think we need to do post dilatation, huh? Post dilatation gerekse tamam. Ortadan şu an. Просто буквально общий сонный отпада, да? Стоит. Баллон нету грека. Сдувать эту грека. Грека сдувать это через. Лежа, наоборот, сдувать эту грека. Asta. Чисто. Bakın. Suyun davranışına basın. Okay, let's change it. Ultrasounds. I replaced the flashing system. Ромашан қарайсаш? Болон қарайсаш. Жүр қазір 1 секунд. Давай, верлі бер. 20 верлі бер. I'm asking Rowan to give it 20 atmospheres. Все, назад. Так, боксын жүрін тексеру керек еді ғой, да? Керек па? ICA-ге өтті жеткілікті, да? Еще раз 20. Все, назад. I have a question, should we elongate the stent in proximal part or not? It's a question. Қозғалмаңыз, не шевелимся? Қимылдамаңыз. Все хорошо, не шевелимся.
Yes, төменгі жақ просто бос тұр да. Общий. Көрдің ма, общийдің жартысы тұр да. Как бы стенозды алды, но в то же время как half-T сияқты тұрып қалды. It's like a half-T, but in the common carotid. It's occupied the half and this part also. We covered the diseased segment and the rest is okay, but only question, should we place the second stent to cover the common carotid? The stent was 8, 10, 40, but in this segment it's not elongated. It's 6.8. It's not opened. Huh? It's not opened. With the cigar, usually no problem, but with exact, it's look like this. $7 mm. Okay, let's see how much we need. It would be 30, yeah? Uzartamız mı? Uzartқан дұрыс сияқты, но 10-да 7, 9-да 9. Олай ашылады ма дедім, олай ашылмады. 7 мм. Так, пульс қанша? Pulse is 65, huh? Okay. 30-ка, да? Бақыт. Сегіз 10 40 дұрыс па? Төменгі жағына түсің. Или 10 деген бар. Мынау стенд берген қайсысы болды? Бақыт. Жаңағы ашқан экзакт қайсысы болды? 18-40, да? It was 10, 8, 40. Или сигарет қоя саламыз үшін. Сигарет бере салшы, 10-да 30. We will place the second stent cigarette in proximal part. Yeah, sure. Okay, let's place cigarette. Алло. Менде аудио включено. Максат Георгиевич, тұра тұршы, пожалуйста.
Ультавойда отырып сөйлешеді. Okay. Осылай где-то, да? Диванда чат болады, комментарий айтылды. Диванны критиктеуші ме? Осы басқа проекция тұру алдында прямой боковой жасадық. Мақсат, осы басқа проекция. Okay. Okay. The protection device is clean. That's good. And now the point is fish mousing, yeah? Fish mouse pochod. There is a little bit fish mousing. Okay. Oh, more ticket. Ticket. Okay. Just touched with my nose. Бах. Короткий мозг пересаж, торчарных. Короткий. Торчарный 18 мозг бар ма? Бере салсын. It was look like fish mousing, and we'll just inflate the tip of cigar, and it should be okay. 12 атмосфер вереміз, шығып кетеміз. Yes. Уникнешь. Назад.
нормально. 12 verirsin. 12. It's transition zone from the cigar to exact stent. Okay, no, that. It's okay. It's look like okay. Yes, the cigar is open cell design, the exact is closed cell design. That's why. But it's a good combination. Huh? Now we covered the proximal part also to decrease the possibility of thromboembolic complications. Good. Yes, it's okay. Ага, кыймылдамаңыз, кыймылдамаңыз. Кыймылдамаңыз, не шевелимся. Yes, it's okay. I will ask Roland Maratlu to do expertity. Тартер. Так, мы стенты все установили. Как чувствуете себя? Нормально? Хорошо. Ножками пошевелите, стопами вот так. Стопами туда-сюда. Хорошо. И правую ручку. Руку можете пошевелить. Джексон. Сейчас заканчиваем уже. Томографию сделаем и на этом закончим. Все по плану. We finally stented both ICA. And let's wait for the expertity. Dear colleagues, the expertity is ready. This is carotid side and intercranial side. The both coronary stents and the brain clear. Looks no problem. Now we can finish the case, and we have one more patient with the ICA aneurysm. See you in next 20 minutes. Thank you.